Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you are fine, hale, and hearty. It's a long gap. I am back again to take my third class on paragraph writing. Today I am going to conclude the class. There is a possibility that you may have distracted from studying for quite a long time. But I would like to request you to focus on the given text or context or content properly because we seldom get the opportunity to take class. So whenever we take class, please try to follow it. So that will help you to understand and stick to you study. So I start my class on paragraph writing, my final class on paragraph writing. Just look at the screen and you will find the context and content I'm going to discuss about. So today I'm going to discuss about how important are sentence linkers for developing a paragraph. So you do have the idea about sentence linkers or sentence connectors. Sentence linkers or sentence connectors are words or pages which connect the sentences of a written text with one another. So there are few sentences and sentence linkers connected to create or make a bridge between those sentences. So what kind of bridge? You just look at the context here. It's a gradual development, when you write a paragraph, you would like to focus on the gradual development of certain idea, step by step. So those sentence linkers actually help us or you in sequencing ideas, giving us reason or result, and in contrasting ideas. So ideas can be contrasted by sentence linkers. They can be compared as well, can be contrasted. Finally, they help us to summarize the whole context or concept. So, how sentence linkers are used for different types of paragraphs. So, we have already discussed about different type of paragraph, listing paragraph, example paragraph, comparison paragraph, contrast paragraph. So, sentence linkers or connectors of different types actually belong to different groups. For listing paragraph, we can use firstly, secondly, thirdly, fourthly, eventually, finally, lastly, at first, next, like, still, besides, another, afterwards, more, or over, etc. For an example paragraph, sentence connectors or linkers are and, for example, for instance, another instance, still another instance, also, moreover, furthermore, accordingly, that is, in other words, on the other hand, again, beside. For a comparison paragraph, sentence connectors or linkers are similarly, likewise, in the same way, blindly, in accordance with, in the same manner, also to, etc. And for a contrast paragraph, we may use connector or linkers like are, but, however, nevertheless, and like, on the other hand, on the contrary, instead, while, whereas, in contrast, unlike, and many others. So now, if you focus on paragraph developed by listing, what kind of paragraph developed by listing can be? What is listing? Listing means we have already discussed about at first or
firstly, secondly, thirdly, finally, like that, or another afternoon, lastly, moreover, etc. Actually, it's not like a menu or a shopping list or a grocery list. It looks like a list, but they are not written actually in phrases. The main difference between a list and a listing paragraph is listing paragraphs are written in phrases, and sentence linkers or connectors actually develop the idea, actually develop the circumstances one after another, or give detailed information about the circumstance. That is the gradual development in the listing paragraph. So if we look at the listing paragraph or few listing paragraph, we can see uh, a good student, a good teacher, your favorite teacher, last week shopping, Muslim minorities in the world, religions in Bangladesh, black African nations. So, what is the difference between? For example, good student. So, we can say good students must have such type of idea. We will just look at this afterwards. But like others, good teachers or your favorite teachers, last week shopping, they are quite different regarding their analysis. So now come to a good teacher. So we can list the following traits or characteristics or quality of a teacher one after another, like how handsome or attractive the teacher is, his pleasing voice. You can tell something about his pleasing voice, his way of delivering speech. You can admire his amicable behavior, which has pleased you. You can tell something about it. His strong personality, which has actually attracted you and convinced you a lot. So, few other traits can be added to actually narrate the quality of a good teacher. Now, what about a good student? If we write a listing paragraph featuring a good student, we have to say what should be the characteristic of a good student. He must have good qualities, or he must possess good qualities like discipline, punctuality, sincerity. He can be meritorious, but merit does not give him the license or certificate to be a good student, because merit is his natural trait or attribute. So he should add attentiveness, regularity to his attentiveness, to his merit, with sheer devotion and utmost sincerity. And another quality is very important for a good student. He should cultivate perseverance in his study. He can be impatient. He has to stick to his study daily, every day.
He cannot be deviated for quite some time from his study. And then another quality is an inseparable part of a good student. That is, he should be careful of preserving good health. Because without sound health, he cannot have a sound mind. So sound health actually help him to maintain sound mind. Now, we will focus on writing paragraph by following hints. The student should be able to write paragraph by following the given hints. So there will be some hints, few hints, and the student should follow those hints step by step, one after another. They don't need or have extra quality or feature or countenance. So they have to follow the hints exactly like we will see it in a paragraph called civilization and agriculture. So the hints is agriculture came first, civilization followed, farmers had grown food for the city. No food, no life, irrigation necessary for good crops. Ancient cities died from crop failure. Development of our agriculture vital for our civilization. So you can see that uh, in the hints there are no correct sentences or full sentences. They are sometimes like headlines or phrases. Now, if we explain or if we analyze it or narrate at the same time, civilization, agriculture and civilization, we can say civilization started on the basis of a few important inventions by man, and one of them is agriculture. Like we say that man began civilization after they invented agriculture. So invention of agriculture was related with man concept of inaugurating civilization. The civilization keeps in the horizon of the knowledge of human beings when they were able to cultivate. Like we can say, man began civilization after they invented agriculture. In ancient time, at the fundamental stage of civilization, farmers had to grow enough food for the city dwellers, for everybody, for kings, for soldiers, for fishermen, for architects, for scientists, for sculptors, for poets, for writers, for historians, for everybody. Without food, there can be no life. As like today, there were no export import business or system. So at the beginning, the inhabitants of certain city could not borrow food from other city or other country.
because the population of city or the inhabitants of city did not rely or believe the people or the inhabitants of other cities. Now come to the point of dying. Many of the ancient cities died because the farmers could not grow enough for the city, especially followed by drought. So there were no rain, there were drought. The soil could not produce crops. So those cities were eventually destroyed. We should therefore learn positive things from history. That is to take good care of our agriculture. So we need to take good care of our agriculture. We have to invent new ideas so that we can use the soil again and again to grow more crops. So development of agriculture along with the improvement of the lifestyle or living condition of the farmers is vitally necessary for the advancement of civilization. There is a mistake, maybe civilization. We have to correct it. Now, write out paragraphs by following the hints given below. Now, I am going to discuss about the following paragraphs, how you would like to write them. So, for instance, you have to write a college magazine. So, what should a college magazine contain? Medium of expression. So, a college magazine is a medium of expression. Expression of what? Expression of outlook, views, thought of the students who are going to write essays, articles, short story, poem, etc. in the magazine. So, freedom of expression give way in the medium of expression, or the medium of expression show the way of freedom of expression. So they exercise it, freedom of expression, and they come to discover the medium of expression. So creative writing. So two things are interrelated, very much interrelated. Because when you are able to write something freely, you can be noticed as a creative writer, or you can be. Okay, sorry for the interruption because there have been some sort of interruption in the net connection. We restart. So creative writing, we have already said about the creative writing. Creative writing means creativity. Creativity is shown in writing short story or poem because you have to master all techniques regarding writing short story and poem. Not all, but actually you can follow few techniques. Without following few techniques, you can write a poem. So then
when you write a poem, you are certainly creative. Excellence. Excellence is the delineation of your mental interaction, your intellectual thought procedure. Cure for disease. What is disease? There may be diseases, mental diseases, which writing can wipe out. And creativity, thoughtfulness, the practice of creativity through writing is inseparable part of life. If we look back to history, ancient people, when they were able to satiate their thirst and mitigate their hunger, they used to dance, used to play, used to write picture on the cave, on big stones, on big trees. Thus, creativity and medium of expression began. Now, we come to another important topic, dream. So dreams, when we sleep, we dream. First, we think about dream. So, what is the state of mind when you dream? Are they real? Are they false? Are we scared of dreams? Are we happy to view dreams or see dreams? What kind of dreams are there? So in our subconscious mind, according to Sigmund Freud, we dream. We uh, dream on the basis of our experience. When we do something in real life, our mind is still active when we sleep. So our experiences give way to dreams. Sometimes dreams are seen scattered. They are separated. We cannot join them because we see ourselves in different places simultaneously. So these are the mysteries. So we have to discuss about all these things. Another dream, the word dream refers to our hope, our aspiration, our ambition, our vision. So we hope to be successful in our life. Our aspiration is to be a doctor, an engineer, or a teacher, or a businessman. And our vision is our dream. Vision means when we see something from a distance, from 10 to 20 years, 25 years, we actually dream to be something. So after 25 years or 20 years, our dream will be fulfilled. That is called vision. So people become visionary. So dream refers to vision. Drug addiction, next. What is drug addiction? You know, addiction. Addiction refer to overpowering influence of something on human mind and activity. Like if we watch TV that all the day long, it can be an addiction.
If we glue on our cell phone or channels, uh, social media the whole day long, we can call it addiction. But drug addiction is more dangerous than that because simultaneously it affects adversely or badly to our body and mind. Basically, our mind get destroyed step by step, and our mind become tainted. So, what kind of drug addiction existing in the society? What types of drugs are available in the market? Who actually traffic them, or who are related with drug trafficking? Sometimes we see young boys indulged in drug trafficking. Actually, they are imposed by shoddas or certain leaders who employ them, who entice them, who tempt them, sometimes who give them pressure to engage in or indulge in such kind of heinous activity. So the scenario is alarming when children are indulged in drug trafficking. So it has become a means of business. People who want to make money very quickly are indulged in drug trafficking. They think that if they can spread any particular drug among the young boys and girls, they can be successful or they will be successful to make money quickly. Thus, drug addiction is becoming widespread in the society, especially in the higher class and in the lower class. In the higher class, people do have money, but they want variation in their life. Sometimes they feel monotonous. Sometimes boys and girls become victims of broken family, so they get frustrated. So they think that they can deviate their concentration level to something else by taking drugs. So they take drugs to have some sort of fun. But this is temporary, very temporary. Actually, they don't know that it may harm their valuable health. It may cause drowsiness, inactivity. Likewise, the frustrated lower family children or children belong to lower families or lower class fall victim to drug addiction. They do have another additional problem. They don't have enough money enough to fulfill their basic needs. So they become desperate sometimes and they get engaged in looting or stealing. They become miscreant. They become hijackers. So drug addiction gives birth to other crimes that actually overpower the pure and safe environment of the society. So thus youth are adversely affected by drug addiction. So you just uh, follow me. If you listen to me carefully, you will find that I have not explained
anything beyond given hints here. So it's a great event. We cannot see it. It's not like a giant, or apparently we cannot see it with claws and teeth, with horn, but it is an evil which may destroy our life properly. There is no single positive thing about taking drug. Any kind of drug it can, no man. So drug addiction must be stopped. How we can stop drug addiction in our society? What measures our government can take or has taken, or what more can be taken by our government? How can we actually convey some sort of protest against drug addiction by our writing and protest, by banner or festoon, by procession if needed? So finally, storytelling. So storytelling is an old concept. If we go back to civilization, or at the beginning of civilization, we will find that storytelling as a very famous medium of expression. As we said before, people, when people were able to mitigate their hunger and satiate their thirst, they used to take rest. But at the same time, they used to think about the star, the sun, the rain, the natural calamity, the change of seasons, everything, which brought forth in their mind the creativity. They try to think about the mysterious thing, try to think about the jungle, try to think about the dark cave, try to think about what existed beneath the surface or under the water or in the cloudy sky. So they concocted or used to concoct a story about mysterious things. Even they try to tell the story about their ancestors. So they added few characters, few colors, few sounds, few variations to fact, and they were able to create fiction. So that storytelling started. So storytelling were or was the most ancient medium of expression, like elegy, ballad, or epic. So they lamented about the death of somebody, long lamentation, which can be called elegy. Like they told the story about the heroes, like Homer, like Achilles. So they created epic, they wrote epic. Those were all about storytelling, but we just call them
different meaning. We just mention them as different forms. So eventually, man were able to compose books first by leaves of trees, then by successfully by pages. They have written books. Later, recordings. They composed music. They composed poems in recording. And finally, they have made cinema. Film, where story of a lifetime of somebody else is narrated and can be viewed. So these are all the medium of storytelling. Thus, we can narrate or analyze the storytelling according to the given needs. So here I conclude my English lecture, but in brief, I would like to say something in Bengali from the beginning, very beginning. তাহলে আমরা এতক্ষণ ইংরেজিতে আজকের যে প্যারাগ্রাফিং যে শেষ যে পর্বটি বা লাস্ট লেকচার সেটি আমি সম্পূর্ণ করলাম, কিন্তু আজকে আমি একটু ফোকাস করতে চাচ্ছি বাংলায়, যে আমরা আসলে এতক্ষণ হোয়াট আর দ্য কি পয়েন্টস উই হ্যাভ লার্ন টুডে। প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের সেন্টেন্স লিঙ্কার্স বা সেন্টেন্স কানেক্টরস সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে, কারণ আমাদের কতগুলো সেন্টেন্সের মধ্যে আমাদের যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে এবং সেগুলো সেই সেন্টেন্সগুলো কোহেরেন্ট হতে হবে, লজিক্যাল হতে হবে। আমরা স্টেপ বাই স্টেপ একটা আইডিয়া যখন ডেভেলপ করব, তখন আমাদেরকে ঘটনা পরম্পরায় আগাতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা সেটা ব্যত্যয় ঘটাতে পারবো না। এভাবেই কিন্তু আমরা আসলে একটা সেন্ট্রাল আইডিয়া আমরা তৈরি করতে পারবো বা তৈরি করতে সমর্থ হব। তাহলে এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমরা আসলে এই কানেক্টরস গুলোর মাধ্যমে বা সেন্টেন্স লিঙ্কার্স গুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের ধারণাগুলোকে আমরা ঘটনা পরম্পরায় এগিয়ে নিয়ে যাবো, যেটাকে আমরা সিকোয়েন্সিং আইডিয়াস আমরা বলতে পারি, যেটি কিনা আমাদের যুক্তি রাজ্য হতে হবে, যুক্তিযুক্ত হতে হবে এবং যেটি আমাদের কিছু ফল বই নিয়ে আসবে। সেখানে আবার আমাদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের বৈপরীত্য থাকতে পারে, সেই বৈপরীত্য দিকেও আমাদের নজর দিতে হবে এবং বিপরীত ধারণাগুলোকেও আমরা পাশাপাশি তুলে ধরবো সেই কেন্দ্রীয় ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তারপরে আমরা বলেছি যে আমাদের ডিসক্রিট প্যারাগ্রাফে কি ধরনের থাকতে হবে, আমাদের এক্সাম্পল প্যারাগ্রাফে কি ধরনের থাকতে হবে। তোমরা আবারও যদি একটু টেক্সটের দিকে তাকাও, ফাইন ভেরি ক্লিয়ারলি। তারপরে কম্পারিজন প্যারাগ্রাফে আমরা যখন কম্পেয়ার করব তখন কি ধরনের থাকতে হবে, সেখানে আমরা বলেছি যে লাইকওয়াইজ, সিমিলারলি অথবা ইন দ্য সেম লাইন। তার মানে হচ্ছে যে তাদের মধ্যে মিল থাকে। ঠিক তেমনিভাবে কন্ট্রাস্ট প্যারাগ্রাফে আমরা কিন্তু বিচ্ছিন্নতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। কিছু কিছু সেন্টেন্স লিঙ্কার যেগুলো আছে, যেগুলো আসলে দুই ধরনের ধারণাকে আসলে বিপরীত ধরনের ধারণাকে আসলে তুলে ধরার চেষ্টা করি, যেমন বাট, হাউএভার, নেভারদিলেস, আনলাইক, অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি, ইনস্টেড, হোয়াইল, ইত্যাদি।
তারপরে আমাদের আমরা ডিস্টিং প্যারাগ্রাফের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি। সেখানে আমরা উদাহরণ দিয়েছি এই গুড স্টুডেন্ট আর গুড টিচার, ইউর ফেভারিট টিচার আমরা বলেছি, লাস্ট উইক শপিং, মুসলিম মাইনরিটিস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, রিলিজিয়নস ইন বাংলাদেশ, ব্ল্যাক কাস্ট। যদিও এখানে আসলে আমরা ডিটেলস সবগুলো নিয়ে কথা বলিনি। তারপরে এখানে উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা এখন একটু উদাহরণ নিয়ে আমরা যদি একটু কথা বলি, যেমন মুসলিম মাইনরিটি পাওয়া, পৃথিবীর কত জায়গায় মুসলিম মাইনরিটি, আমাদের পাশের দেশে একটা মুসলিম মাইনরিটি আছে ইন্ডিয়া, এবং সেখানে একটা বৃহৎ সংখ্যক মুসলিম মাইনরিটি আছে। আমরা ইন্ডিয়া দিয়ে শুরু করতে পারি। তাহলে এটা হচ্ছে মুসলিম মুসলিম মানে ইন্ডিয়া দিয়ে আমরা শুরু করলাম। তারপর আমরা চলে গেলাম হচ্ছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ, যেমন থাইল্যান্ডে মুসলিম মাইনরিটি আছে, ফিলিপাইনে মুসলিম মাইনরিটি আছে, ভুটানে আছে, নেপালে আছে, শ্রীলঙ্কায় আছে। তারপরে আমাদের ইউরোপে কতগুলো দেশে আছে, আলবেনিয়ায়, আলবেনিয়া যেমন আমাদের সার্বিয়ায় আছে, অথবা আমাদের জার্মানিতে আছে মুসলিম মাইনরিটি, তারপরে ফ্রান্সে আছে, বেলজিয়াম আছে। তো এইগুলো নিয়ে আমরা সারা পৃথিবীতে আফ্রিকার অনেকগুলো কান্ট্রিতে আছি, সেগুলো আমরা কিন্তু আমরা মহাদেশ অনুযায়ী কিন্তু আমরা নিয়ে আসবো এই সিরিয়াল। হ্যাঁ, এখানেও কিন্তু আমাদের লিস্টিং প্যারাগ্রাফটা আমাদের হলো কিনা আমরা খুব সুন্দর করে আমরা সেটাকে বিশ্লেষণ করতে পারি। যেমন আমরা যদি এশিয়ার দিকে প্রথমে যাই, ইউরোপের দিকে যাই, তারপর আমরা এশিয়ার মধ্যে আবার ভাগ আছে, দক্ষিণ এশিয়া আছে, তারপরে আমাদের সাউথ এশিয়া আছে, আমাদের সেন্ট্রাল এশিয়া আছে, আমাদের মিডল ইস্ট আছে। হ্যাঁ, মিডল ইস্টে বেশিরভাগই আমাদের সংখ্যা গরিষ্ঠ, সেখানে সংখ্যা লঘিষ্ঠ কোনো নাই, সেখানে নাই। যাই হোক, আমরা তারপরে চলে যেতে পারি ইউরোপে, তারপর আমরা চলে গেলাম আফ্রিকা। তাহলে তিনটা মহাদেশে, তারপর আমরা অস্ট্রেলিয়া বা অস্ট্রেলিয়ার দিকেও আমরা বিভক্ত করতে পারি, সেখানে আমাদের মুসলিম বাণিজ্য আছে। তাহলে আমরা কিন্তু এইভাবে মহাদেশ ভিত্তিক যদি আমরা বিভিন্ন দেশ এনে যদি আমরা বর্ণনা করি, তাহলে আরো চমৎকার হবে বিষয়। ঠিক তেমনিভাবে আমরা রিলিজিয়স বাংলাদেশ আমরা এখানে বলতে পারি আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্ম হচ্ছে মুসলমান, সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের ধর্ম মুসলমান। তারপরে সেখানে সেকেন্ড পজিশনে আছে হিন্দু ধর্ম, তারপরে থার্ড পজিশনে বুদ্ধ ধর্ম, ফোর্থ পজিশনে খ্রিস্টান ধর্ম। তারপরে আমাদের উপজাতি আছে, মগ, চাকমা, মুরং, সাঁওতাল, মণিপুরি, তাদের আবার নিজস্ব ধর্ম আছে, সেগুলো আমরা কিন্তু পরপর আমরা বর্ণনা করতে পারি। তো যাই হোক, এমনি ভাবে ব্ল্যাক আফ্রিকান নেশন যদি আমরা বলি না কেন, যে আফ্রিকার কোন কোন নেশন গুলোর মধ্যে ব্ল্যাকদের সংখ্যা বেশি বা প্রাধান্য আছে, সেভাবে কিন্তু আমরা সেটাকে লিস্ট করতে পারি। তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের লিস্টিং প্যারাগ্রাফ। তো যাই হোক, আমরা আমরা আসলে পরবর্তীতে আমরা দেখিয়েছিলাম যে গুড টিচারে আমরা কি ধরনের টেকনিক নিয়ে আমরা কথা বলি, সেটা আমরা বলেছি অলরেডি, সেটা নিয়ে আমরা যাচ্ছি না। ঠিক তেমনি ভাবে আমরা পরবর্তীতে আমরা আসলাম, এসে আমরা আসলে আমাদের হিন্টস এর মাধ্যমে আমরা কিভাবে প্যারাগ্রাফ গুলো আমরা আসলে লিখবো, সঠিকভাবে লিখবো, আমাদের যুক্তি যুক্তভাবে বা যুক্তি গ্রাহ্যভাবে উপস্থাপন করবো, সেটা আমরা মনে চেষ্টা করছি। সেখানে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমাদের যদি আমরা কোনো কিছু মুখস্থ করা থাকে, আমরা সেই মুখস্থ বিদ্যাটা সেখানে আমাদের খাতার মধ্যে আমরা উল্লেখ দিতে চাই, কিন্তু সেটা যেন আমরা কোনোভাবেই না করি। আমরা যেন অবশ্যই যেন হিংসের দিকে তাকাই এবং হিংসের বাইরে যেন আমরা কোনো জিনিস দেওয়ার চেষ্টা না করি। বরং আমাদের উচিত হবে, আমাদের যদি ৪টা হিংস থাকে, ৪টা হিংসের মধ্যে আমরা লিখবো, ৫টা থেকে ৫টার মধ্যে আমরা লিখবো, ৬টা থেকে ৬টার মধ্যে আমরা লিখবো। এখানে কথা হচ্ছে যে ৪টা থাকলে আমাদের প্রতিটা হিংসের উপর বেশি লেখা হবে, ৫টা থাকলে একটু কম লেখা হবে প্রতিটা পয়েন্টের উপরে, ৬টা থেকে আরেকটু কম রাখবো প্রতিটা পয়েন্টের উপরে। তাহলে আমাদের ডিস্ট্রিবিউশনটা ওভাবে প্রকাশ করতে হবে যে আমাদের যেহেতু ৬টা পয়েন্ট আছে, আমি আমার ৪টা পয়েন্ট থাকলে আমি ৬টা পয়েন্টের মধ্যে কিন্তু আমি লিখতে পারবো প্রতিটা পয়েন্টের উপর। সেক্ষেত্রে আমাদের লেন্থটা কমে আসবে, সেটা আমাদের জন্য মাথায় থাকবে। তো যাই হোক, এমনি ভাবে আমরা আমাদের লিস্টিং প্যারাগ্রাফের অনেক উদাহরণ আমরা দিয়েছি। তো তোমাদের জন্য যেটা হবে, দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং ফর ইউ is to write, practice write. You have to write, and if you don't practice writing, if you want to memorize, you will not be able to produce good character, or it will not help you to bring forth good results in the examination. তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, you have to remind that you need to learn a language certainly. So you have to give focus on writing. That's all for today. Hope I will start new topic in the next day. Till then, stay safe, stay sound, be careful, be aware, don't mix with people, don't go to public place without any valid reason. So this is your responsibility to keep yourself safe from
COVID-19 or coronavirus. So best wishes for you. Goodbye. Assalamu alaikum.